Our petition was centered on 3 grounds. That is this issue of non-qualification, the issue of majority of lawful votes cast in the election, and then the issue that the INEC ought not to declare the result of the election because of the margin of lead, which is very minimal compared to the number of votes that were cancelled by the INEC. Then on issue of non-qualification, in our argument today, you were all in court. You see, we presented to the court that issue of non-qualification centered on the register of NNPP, that is their voters register, their register of members. And we were successful in tendering the register before the tribunal, the certified true copy of that register. And his name, that is the name of the second respondent, the name of the executive governor of Kano State, is not contained in that register of voters. And even in their reply, they attempted to tender another register which was tendered, but it was updated register, and that register was updated in April this year, 2023, while it is clear by Section 77 of the Electoral Act 2022. It says all political parties shall submit their register not later than 30 days to the conduct of their primary election. So any register you see produced after the conduct of the primary election is not the one contemplated by Section 77 of the Electoral Act, and we made it known to the court. So also we drew so many discrepancies because in the register they tendered, which is they submitted to INEC on in this April this year, the number, the membership number of the executive governor of Kano State is quite different from the membership number he filled from EC9. That is the form he filled and submitted to INEC during the conduct of the election. So the numbers are inconsistent. That is number 3. Then on our our second ground, the issue of ballot papers, it is clear we tendered over 160 ballot papers. Over 160 ballot papers. And all these ballot papers were neither signed, nor stamped, nor dated. And these are the requirements. Each ballot paper, for each to be valid, it must be signed, stamped, and dated. And we tendered all before the court. We tendered before the tribunal. And we even cited so many cases which said, once the document you tendered is afferent, is clear, it manifests, showing that there is non-compliance, you don't need even to call witness to say any other thing, because from the exhibit you tendered, you established that non-compliance. Third ground is the issue of INEC ought to declare the election inconclusive because of that margin of lead. And we proved before the tribunal, even INEC lawyers in their reply to the petition, they admitted that there were cancellation, and that cancellation ranged to that 270,000. And with this cancellation and the fact that there is margin of lead of only 120 something vote, that election ought to be declared inconclusive. And in fact, that election that was conducted on 18th March, it was the same election that conducted for state assembly, and the INEC declared about 15 local government election inconclusive on the same ground. So this are what dama hujjojinmu na shigar da ƙara. Na farko akwai zaben gaba ɗaya ma bai kamata ɗan takararsu wato gwamnan Kano a yanzu bai kamata ma ya zama cikakken ɗan takara ba, saboda baya cikin rijistar da suka tura wa hukumar zaɓe. Kasancewar doka ta buƙaci musamman sashe na 77 cewa duk jam'iyya ya zama wajibi ta tura rijistar ta hukumar zaɓe kwana 30 kan ta gabatar da zaɓe na fidda gwani, wanda kuma rijistar da suka tura hukumar zaɓe ba sunan shi a ciki. Muka gabatar wa kotu wannan rijistar kuma ta tabbata ba sunan, saboda rijista ce wadda INEC ta bamu ita bayan ta yi hatimi cewa ingantacciya ce daga wajensu. A bangaren su iya kokarin da suka yi sun kawo wata rijistar ne daga baya, suna cewa sun ƙara turawa hukumar zaɓe wata rijista wanda suka kai ta a April na wannan shekarar, wanda kuma dokar ga abin da ta ce. Na farko kenan. Na biyu kuma number katin da take jikin wannan fom ɗin da muka gabatar wa kotu nashi da ya cike lokacin takara ya bambanta matuƙa da number da take cikin wannan sabuwar rijistar da suka tura. Kaga dalili na uku kenan. Sannan abu kusan na biyu dangane da ground ɗinmu shine magana ballot papers, cewa ba sa hannu, ba stampi, kuma babu date.
yawanci da aka zaɓi jam'iyyar NNPP da ita, kuma mun gabatar wa kotu wa'annan ballot papers ɗin wato ƙuri'un kusan 100,000. We thank God, we keep on thanking Allah Almighty for all the opportunity that He gives to us, particularly our team of lawyers, to come and demonstrate before the court that this petition was just filed out of context. The petitioners has woefully failed to discharge their burden, and that the court has nothing left to do than to dismiss this petition. We have adopted our processes. We have cited a lot of authorities, more specifically Supreme Court of authority that has to do with all their allegations, which have nothing, which show that they have woefully failed to discharge their burden. We thank God for that, and then we are waiting for the court, and you heard them saying that they will deliver justice. And we are telling you that the justice of this matter demand that this petition be dismissed, and God willing, this petition will be dismissed. Kamar yadda ka faɗa aka sa domin kowane bari ya yi abin da muke ce ma yankan hanzari da Hausa, wato adoption of final written addresses. Kuma alhamdulillah muna gode wa Allah kullum, domin kamar yadda kuka gani mun iya tabbatarwa a gaban kotu cewa duka bayanai da kuma allegations da kirkire-kirkire da su wayanda suka yi kara suka yi, ba wanda suka iya zuwa gaban kotu suka tabbatar. Shi kuma idan baka iya zuwa kotu ka tabbatar da allegation din da kake a gaban kotu ba yadda za a yi kotu ta tabbatar maka da abin da kake nema. Don haka abin da muka roƙi kotu shine ta kori wannan petitions din nasu, kuma muna tabbatarwa da izinin Allah wannan kotun za ta kori wannan petition din, har ma in Allah da ta sa su biya ramko na ɓata lokaci da suka yi wa su wayanda suka yi kara. Domin kamar yadda kuka gani da kuma duk bayanan da kuka ji, babu komai a ciki face abin da muke ce ma academic exercise. Barrister Haruna Isa Dedere, I'm the Attorney General of Kano State and Commissioner for Justice. Yes, you have correctly captured what happened. Final addresses were adopted today, and this brings the trial to almost a final stage, because it is now going to be time for judgment. And you have heard from the tribunal that judgment is reserved, and we will be notified of the date of the judgment. Let me say that all through the procedures, the judges have behaved very well, and we have extreme confidence in them, and all the counsel on both sides have done what they could. Our own side, that is the NNPP side, we are grateful for the industry that was displayed by all the counsel who represented us. We are very happy with the leadership that Chief Awomolo SAN gave throughout this trial, and we are confident that justice will be delivered. The tribunal will be fair, will be just, will be equitable, will deliver what is expected of it, because it is presided by men and women of integrity and honesty. No, I just want to tell everybody to be calm and everybody to behave well. And you see, court trial is not about politicking. People are making the whole thing of election petition as if it is a thing of politics. You go out, mount the rostrum, begin to chant party slogans. That is not what is expected, of people who know what they are doing. We should all respect the law. We should all be law-abiding. We should all await for the decision, the verdict of the tribunal. And whichever way it goes, that is how God wills it. And you always have an opportunity also. So I think it is needless to make the whole trial a thing of politics. It is a professional thing. We have come to a place where you can have redress, where you can have succor. So I think we should behave well. I call upon everybody to be calm, to be obedient to the law, and to maintain orderliness and wait for the verdict of the trial. Wanda zan ce muna dai godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya kawo mu wannan gabar, da kamar yadda ka faɗa yanzu kusan an gama da abin da za a yi. Lauyoyi gabaki ɗaya sun shigar da rubutattun bayanansu
wanda shine mataki na ƙarshe kafin hukunci. Yanzu abin da ake jira ranar da kotu za ta yi hukunci, kuma kotu kamar yadda wanda duk yake ciki ya ji ta ce hukunci za ta ba da shi a ranar da za ta faɗa nan gaba. Kuma gaskiya muna godiya ga su alƙalan nan, saboda duk abin da aka yi tun daga farko har zuwa yau din nan, kuma haka muke zato har zuwa ma ƙarshe, gaskiya an yi shi daidai da yadda kowanne mai mutunci zai zaton za a yi. Alƙalan sun nuna cewa sun san abin da suke, sun nuna cewa kuma sun san kima da daraja da mutuncin kansu. Haka lauyoyin da suka yi aiki a cikin wannan shari'a daga dukkan sassa sun yi abin da ya kamata su yi. Mu daga bangaren mu babu shakka wajibi ne mu gode wa dukkan lauyoyinmu, musamman Chief Awomolo SAN wanda shi ya jagoranci tawagar lauyoyinmu na jam'iyyar NNPP da kuma mai girma Gwamna Abba Kabir Yusuf. Gaskiya sun yi abin da ya dace, sun yi iyakacin kokarinsu, kuma gaskiya duk wanda ya bi abin da ya faru zai yaba da abin da suka yi. Ba abin da ya rage a gurinmu sai mu jira lokaci, mu kuma jira hukuncin da Ubangiji zai fito da shi a ƙarƙashin wannan kotu ta musamman. Mun tabbatar cewa hukuncin nan ko ma ya kasance dai to zai zamo adalci, zai zamo abin karɓa. Kuma kamar yadda kuka sani, shari'a ta ba da ƙofofi na yadda ma wani yana da wani ji zai iya ɗaukar wani matakin a cikin irin matakan da doka ta shimfiɗa. On the whole, muna godiya ga Allah, muna kuma gode wa dukkan mutanen da suke da hannu a cikin gudanarwa a wannan shari'a, kuma muna godiya ga dukkan al'ummar jihar nan, saboda tun daga soma abin nan babu irin abin da ba a gani ba na siyasa a cikin harkar shari'a, wanda kuma ba daidai ba ne. Ba a cusa siyasa a cikin harkar shari'a. Harkar shari'a aba ce wacce ake buƙatar ka saurari bin sawu, ka kalla, kuma ka jira abin da hukunci zai yi. Ba magana ce ta ko aje kotu a fito sannan a tara mutane ana yi musu lacca irin ta siyasa ba. Shari'a ba siyasa ba ce. Wanda yake mai da shari'a siyasa wallahi bai san abin da yake yi ba. Saboda haka ina kira ga dukkan al'umma da don Allah da Annabi su kwantar da hankalinsu, su kuma jira abin da Allah zai yi na hukunci a cikin wannan al'amari.